Good evening, students. Today we are going to discuss about the Indian Constitution. Do you know what is the Constitution? Do you know what is the Constitution? Constitution is a book containing set of rules and regulations Constitution is a book containing set of rules and regulations to run a country smoothly. Okay. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Constitution provides for a parliamentary form of government to India. Parliamentary form. What is mean by parliamentary form? Parliament is a highest constitutional body for India. Okay. This is our parliament. The parliament consisting of representatives of the people to make laws. To make laws. Who will make laws? The representatives of the people. Representatives of the people. Okay. The country is governed by cabinet headed by prime minister. Who is our prime minister? Who is our prime minister? Okay, good. He is our Prime Minister Narendra Modi, and these are cabinet minister. These are cabinet ministers. Okay. This cabinet minister chosen by the prime minister, appointed by the prime minister, and head of the cabinet is prime minister. Okay. Our country has federal system. Our country has federal system. What is mean by federal system? Federal system, in federal form of government, there should be a two governments. One is central government, another one is state government. Who is our chief minister? In our federal system, we have one prime minister and one chief minister. Okay. For every person, we have two. One prime minister, another one is chief minister. Central government make laws regarding and controls army, railways, etc. There should be, there is a some list. One is state list, another one is central list. The third one is concurrent list. I will going to explain that one. Okay. Independent India. Independent India. When we got independence? When we got independent? Independent India. Okay, 1947, 15th August. From whom? From whom we got independent? Okay. Independent India would be governed according to the principles of democracy. The main aim is the basics of democratic principles is the main for the constitution. One is everyone
will be equal before law and will have certain fundamental rights guaranteed to them. Every person is equal before law and they have some fundamental rights. Every person have some fundamental rights. Government should guarantee them. How many fundamental rights we have? 6 fundamental rights we have. Okay. One of them is equality, law of equality. And second one is the government would be formed by general election based on the principles of universal adult franchise or right of every adult citizen, irrespective of gender, caste, religion, education, wealth, to vote in election. Okay. This government would be formed by general election. Would be formed by general election. What is mean by general elections? The which election is going to held for every 5 years. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనకి ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. ఆ ఎలక్షన్స్ జరిగేవి వాటిని జనరల్ ఎలక్షన్స్ అంటాము. నిన్న మొన్న ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరిగినాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి అవి జనరల్ ఎలక్షన్స్, కానీ ఇక్కడ తెలంగాణకి కాదు. మరి వాట్ ఈస్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్? Universal adult franchise is that the person who having the 18 years, who is completed his 18 years of age, irrespective of gender, caste, religion, and education or wealth, they can have right to vote. Okay. 18 సంవత్సరాలు పైబడ్డ ప్రతి వ్యక్తి ఎలక్షన్స్ లో ఓటు చేసే దాన్ని యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటారు. మరి ఇది ఎలా ఇస్తారు అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్, క్యాస్ట్, రిలీజియన్ అంటే అతని జెండర్ తో సంబంధం లేకుండా అతను మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా, ఏ క్యాస్ట్ అయినా కూడా, ఏ రిలీజియన్ అయినా కూడా, ఓకే, అతనికి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా లేకున్నా, అతనికి వెల్త్ అంటే అతను రిచ్ అయినా పూర్ అయినా కూడా అతనికి రైట్ టు ఓట్, ఓటు వేసే అధికారం ఉంటుంది, హక్కు ఉంటుంది. మరి ధనవంతుడేసిన ఆ ఓటుకు అదే వాల్యూ, పేదవాడేసిన అదే వాల్యూ, చదువుకున్న వ్యక్తి వేసిన అదే వాల్యూ, చదువుకోని వ్యక్తి వేసిన అదే వాల్యూ. 1 person 1 vote 1 value. 1 person 1 vote 1 value is the principle of adult universal adult franchise. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీకు, వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ దాంట్లో మీకు రకరకాల పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఈ పర్సన్స్ మొత్తం కూడా బియాండ్ ద క్యాస్ట్, క్రీడ్, జెండర్, రిలీజియన్, ఎడ్యుకేషన్, వెల్త్, ఇక్కడ పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే అందరూ కూడా ఓటు వేయడానికి అర్హులు. ఇక్కడ ఈ యొక్క చిత్రం ఏం చూపెడుతుందంటే ఎవ్రీవన్ ఈ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా అని చెప్పి చూపెడుతుంది. ప్రతి వ్యక్తి కూడా చట్టం ముందు సమానమే. మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. ఎర్లీ డ్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ రావడానికి ముందు ఏం జరిగింది అనేది చూద్దాం. ఎర్లీ డ్రాఫ్ట్. ఈవెన్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ in 1928, Motilal Nehru. Who is Motilal Nehru? Do you know who is Motilal Nehru? The father of Jawaharlal Nehru. The father of Jawaharlal Nehru is Motilal Nehru. He is Motilal Nehru. Draft means nothing but
రఫ్ నోట్స్ రఫ్ నోట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రఫ్ నోట్స్ మనం ఏదైనా ఒక లెసన్ రాస్తున్నప్పుడు, యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ సార్, ఇజంట్ ఇట్? ఒక్కరికే వస్తలేదా, అందరికీ వస్తలేదా? ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్? ఓకే, ఓకే. అంటే ఎవరికో ఒక్కరికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, వాళ్ళ యొక్క నెట్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. Even before independence in 1928, Motilal Nehru and 8 other Indian National Congress leaders drafted a constitution for India in 1931. In 1931, the father of Jawaharlal Nehru, his name is Motilal Nehru. Motilal Nehru plus 8 other Indian National Congress leaders were drafted a constitution for India. Okay. The resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Okay. In 1931, the resolution at Karachi session, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1885 December 28. ఫస్ట్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్స్ ఎక్కడ జరిగాయి? బొంబాయి. అప్పుడు మనం బొంబాయి అనేవాళ్ళం కదా, బొంబాయిలో జరిగాయి 1885లో. అక్కడి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఐఎన్సి సమావేశాలు, ఐఎన్సి మీన్స్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్స్ ఆర్ హెల్డ్. మరి అలాగే 1931లో కరాచీలో జరిగింది. ఎందుకు కరాచీలో జరిగిందంటే, కరాచీ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉంది, కానీ బిఫోర్ పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది? 1947 August 14th ఏర్పడింది. అంటే 1931లో దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి అప్పుడు కరాచీలో జరిగినటువంటి సెషన్లో ఈ డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని పాస్ చేయడం అనేది జరిగింది. దీంట్లో ఏమన్నారంటే, ఇండియా యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ విధంగా ఉండాలి, ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ లుక్ లైక్ యాజ్ దిస్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ఒక బేస్ ను నిర్ణయించడం అనేది జరిగింది. Both documents were committed to the universal adult franchise, right to freedom of equality. మరి ఇక్కడ 2 సార్లు ఏం చేశారంటే, ఈ 2 సందర్భాల్లో యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే బియాండ్ ద క్యాస్ట్, క్రీడ్, జెండర్, రిలీజియన్, రీజియన్, వెల్త్, we should give right to vote for every person of certain age. ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మిగతా ఎటువంటి దాంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది. దాన్నే యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అన్నాము. అలాగే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అంటే ప్రతి వ్యక్తి చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అనే దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర రకరకాల అయినటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు. ఆ ప్రజలు ఎవరు తప్పు చేసినా ఒకే శిక్ష. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యాక్సిడెంట్ చేశాను పొరపాటున, నాకు అదే శిక్ష. మీరు యాక్సిడెంట్ చేశారు, వాళ్లకు అదే శిక్ష. ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాక్సిడెంట్ చేశాడు, అతనికి అదే శిక్ష. మరి ఒక క్రికెటర్ లేదా ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ ఎవరు యాక్సిడెంట్ చేసినా వాళ్ళందరికీ సేమ్, ఒకే నేరానికి ఒకే శిక్ష అనేది దాన్ని మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి చెప్పొచ్చు. అంటే చట్టం ముందు అందరూ ఈక్వలే. ఒక వ్యక్తికి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి అతనికి న్యాయం చేయకూడదు. ఒక వ్యక్తి దగ్గర డబ్బులు లేవని అతనికి అన్యాయం చేయకూడదు.
many leaders were inspired by the ideals of French Revolution. వీళ్ళందరూ అప్పటి మన లీడర్లు. వీళ్ళు ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. ఓకే, ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇన్ బ్రిటన్ అండ్ బ్రిటన్ లో ఉన్నటువంటి పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ గురించి, అమెరికాకు చెందినటువంటి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ గురించి. బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అంటే హక్కుల సమావేశం. మరి అలాగే రష్యా, చైనా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ సోషలిస్ట్ భావాలతోటి వీళ్ళందరూ ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. Many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. దీనికి బేస్ ఏంటి అంటే సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ. సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ. దే షుడ్ బి గివెన్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఆల్. ఇప్పుడు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి లేదా డెవలప్ కావడానికి అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలు ఇవ్వాలి. ఏ వ్యక్తికి కూడా నువ్వు పలానా వ్యక్తికి అంటే పలానా కులం వానికి చెందినవు లేదా పలానా మతం వాడికి మతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తివి, నీ తన ఆస్తి ఉంది ఆస్తి లేదు అని అతనికి ఎడ్యుకేషన్ లో డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం అట్లా ఏమైనా చేస్తున్నామా? నీ తన డబ్బులు ఉంటేనే మా దగ్గర చేరు, నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతేనే మా దగ్గర చేరు, లేకపోతే నువ్వు పలానా కులానికి చెందితేనే మా దగ్గర చేరాలి, నువ్వు పలానా మతానికి చెందితేనే మా దగ్గర చేరాలని మనం ఏం అనట్లేదు కదా. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. మరి అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ డెవలప్ కావడానికి సమాన అవకాశాలు ఇస్తున్నాము. ఓకే, మరి ఇటువంటి దాని గురించి వీళ్ళు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి వివిధ ఉద్యమాల ద్వారా, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ఉద్యమాల ద్వారా, ఇగో ఈ యొక్క ఫిగర్ ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ కి సంబంధించింది, బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అమెరికా ఉద్యమానికి సంబంధించి, ఇది రష్యా ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి చిత్రాలు. వీటి ద్వారా మన యొక్క లీడర్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మంచిని తీసుకొని దాని ప్రకారం మన రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎలక్షన్స్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ 1937 టు provincial legislature and ministries all over British India. మరి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగాయి అంటే 1937లో జరిగాయి. అప్పటికి ఎవరు? బ్రిటిష్ ఇండియాలో జరిగినాయి 1937లో. కానీ అక్కడ ప్రజలందరికీ ఓటు వేసే హక్కు లేదు. 1937లో అందరికీ ఓటు చేసే హక్కు లేదు. కేవలం కొంతమందికి, జస్ట్ 14% ఆఫ్ పీపుల్, 14% ఆఫ్ ఇండియన్ పీపుల్ హ్యావ్ ఓటెడ్. కేవలం 14% మాత్రమే ఓట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఎలక్షన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వర్ హెల్డ్ ఇన్ జూలై 1946. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ యొక్క సింబల్ ఇది. అప్పుడు చూడండి, మనకు పాకిస్తాన్ మనతోటే కలిసి ఉంది, ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ మనతోటే కలిసి ఉంది. ఓకే, మరి ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ 1946 జూలైలో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. దీనికి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్డ్ బై బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ రచించడానికి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ గా అయ్యాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, they were inspired by the struggle waged by the diverse winds of people and their aspirants for better world to live in. మరి ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మెంబర్స్ ఎవరైతే కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తున్నారో వారు భారతదేశం యొక్క ఆకాంక్షలు,
భారతదేశం ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు, అభిరుచులు, వారి యొక్క డిజైర్స్ అంటే కోరికలు, ఇవన్నీ ఆస్పిరేషన్స్ అంటే కోరికలు, ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతదేశం యొక్క ప్రజలు ఎటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అనే దాన్ని దృష్టిలోకి తీసుకొని ఎటువంటి ప్రపంచంలో ఇప్పటి ప్రజలు నివసించాలనుకుంటున్నారు తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకొని భారతదేశానికి వీళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ రచించడం అనేది జరిగింది. డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ వచ్చేసి బిఆర్ అంబేద్కర్, కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి రాజేంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. ఇంతకు ముందు ఫోటోలో చూసాం కదా, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. ఓకే, మరి అంబేద్కర్ గారి గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అంబేద్కర్ గారు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్. The Indian Constitution Assembly had 299 members. How many members? They are altogether 299 members. Okay, 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26th January 1949. 26th January 1949 లో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. బట్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 26 January 1950. How much time the constitution, the drafting committee has took, how much time it take to draft this constitution? Do you know? No. 2 years, 11 months, 18 days. Total 2 years, 11 months, 18 days. Total this much of time has taken by drafting committee to write the constitution for India. ఓకే, ఎప్పుడు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు అంటే 26th November 1949. మరి ఎప్పటి నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది? 26th January 1950. మరి ఈ 26th Januaryని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? 26th January 1950ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? ఎందుకంటే 26th January 1930 నుంచి మనము పూర్ణ స్వరాజ్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ మొన్నటి క్లాస్లో మీకు చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే January 26th as Republic Day every year. Okay. The members of the Constituent Assembly were elected mainly by the members of existing provincial legislatures formed during the British rule. మరి ఇక్కడ ఈ ప్రజలందరినీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు? ఇక్కడ ఈ మెంబర్స్ 299 మెంబర్స్ అన్నాం కదా, ఈ మెంబర్స్ ను ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు, చూజ్ చేసుకున్నారంటే అప్పుడు ప్రావిన్షియల్ లెజిస్లేచర్స్ అని అంటున్నాం కదా. ప్రావిన్షియల్ లెజిస్లేచర్స్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, అప్పటి యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లో నుంచి ఈ మెంబర్స్ ని ఎన్నుకోవడం అనేది జరిగింది. బ్రిటిష్ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల నుంచి ఈ పబ్లిక్ ని, ఈ మెంబర్స్ ని ఎన్నుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, we will discuss the later of for parliament and central government later. Next, objectives resolution. This is the important one. Objectives resolution was
moved by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Objectives resolution, ఉద్దేశాల తీర్మానము అని చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారయ్యా అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, ఎవరైతే మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి ఉన్నారో అతను దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్? వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ రెజల్యూషన్స్? Justice. Justice means political, social, political and economic justice. All power derived from people. And independent and sovereign India. Independent and sovereign India. Promotion of peace and welfare. Promotion of peace and welfare అంటే మన యొక్క సమాజంలో శాంతి మరియు సంక్షేమాన్ని నెలకొల్పడం. సేఫ్ గార్డ్ ఫర్ మైనారిటీ అండ్ ట్రైబల్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్స్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్. ఓకే, అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ వీటిని ఎక్కువగా సేఫ్ గార్డ్ చేయాలి, వీటిని రక్షించడానికి, ఇవి ప్రజలకు కల్పించడానికి ఉండాలి, కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలి అని చెప్పి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చెప్పడం జరిగింది. వీటిని తెలుగులో ఉద్దేశాల తీర్మానము అని అంటారు. లేటర్ దిస్ బికేమ్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ డ్రాఫ్టింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఈ ఉద్దేశాల తీర్మానమే మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి మనకు ఆధారం అయ్యింది. ఓకే, more than 2000 amendments to the draft constitution were considered. మరి మనకు ఈ యొక్క అంబేద్కర్ గారి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగానికి మొత్తము దేశంలోని ప్రజలు, అంటే ఆయన ఒక్కడు నా ఇష్టం వచ్చింది రాస్తా అని చెప్పి రాయలేదు. అతను మిగతా ప్రజలందరితోటి కలిపి అడిగి ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం అనేది జరిగింది. అందరు మేధావులను కన్సిడర్లోకి చేయడం అనేది జరిగింది. నియర్ 2000 అమెండ్మెంట్స్ టు ద డ్రాఫ్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్ కన్సిడర్డ్. 2000 సవరణలు చేశారు. నెక్స్ట్, the members delivered for 114 days spread over 3 years. అంటే 2 years 11 months, 2 years 11 months 18 days, అంటే నియర్ అబౌట్ 3 years. ఈ 3 years లో మనకు వీళ్ళు 114 days ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ దానికోసం మీట్ కావడం అనేది జరిగింది. అమెండ్మెంట్ మీన్స్ చేంజెస్. ఓకే, every word spoken in the constituent assembly, every word spoken in the constituent assembly has recorded and preserved. దీంట్లో మాట్లాడిన ప్రతి మాట, కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన ప్రతి మాట రికార్డు చేసి భద్రపరచడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా మనకు ఇంటర్నెట్ లో కూడా దొరుకుతాయి. కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ అనాలి వాటిని, ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఇగో, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్. వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ మీన్స్ every word spoken in the constitution assembly has been recorded and preserved. These are called constitution assembly debates. And ఇక్కడ మీకు ఒక వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, దీస్ ఆర్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మెంబర్స్. దిస్ పర్సన్ ఈజ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. మరి వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరు అంటే అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ మెంబర్, ఎన్ గోపాలస్వామి, బిఆర్ అంబేద్కర్, కెఎం మున్షి,
Muhammad Sadullah, B.L. Mitta, and D.P. Khaitan. These all 7 members has worked together for drafting the Indian Constitution. The first meeting on 30 August 1947, the drafting committee elected B.R. Ambedkar as its chairman. ఫస్ట్ మీటింగ్ లో వీళ్ళు ఏం చేశారు, తమ యొక్క చైర్మన్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని. ఎప్పుడు 30 ఆగస్ట్ 1947. అంటే మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక 15 రోజులకు వీళ్ళు అందరూ సమావేశమై అంబేద్కర్ గారిని తమ యొక్క చైర్మన్ గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఓకే, the values that inspired and guided the freedom struggle formed the foundation for India's democracy. These values embedded in the preamble of Indian Constitution. What is preamble? What is preamble? The values that inspired by the Constitution members are incorporated in the preamble, and freedom struggle formed the foundation of Indian democracy. These values are embedded in preamble in the Indian Constitution. Yes, the first page of Indian Constitution is known as preamble. మనకు ఆ ఇండియన్ ప్రియంబుల్ లో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఏవైతే చెప్పారు కదా, అవి ఆ టోటల్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫ్రీ ఫేస్ అంటారు, ముఖ చిత్రము. కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ముఖ చిత్రం మొత్తం మనకు ఎక్కడ కనిపించింది అంటే ఈ యొక్క ప్రియంబుల్లో. ఓకే, the Constitution started with the words "We, the people of India." We, the people of India. ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఏమిటి అంటే ప్రియంబుల్ యొక్క ఫస్ట్ వర్డ్స్ "We, the people of India, having resolved to constitute India into republic and secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity, give ourselves to this constitution." ఓకే, భారత ప్రజలమైన మేము అని స్టార్ట్ అవుతుంది, మాకు మేమే ఇచ్చుకుంటున్నాము అని ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, దీంట్లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, fraternity for all its citizens. Justice ante న్యాయం, లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ, ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వము, ఫ్రాటర్నిటీ అంటే సౌభ్రాతృత్వము, మీన్స్ brotherhood. Okay, these are the values incorporated in our Constitution. Okay, next, the values of Indian Constitution means sovereign ante sovereign means India will have supreme right to take decision on internal as well as external matter, make her own laws. మరి ఈ యొక్క సావరిన్ అంటే ఏంటి అంటే మన యొక్క దేశంలో ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో మనమే నిర్ణయించుకుంటాం. బయట ఎటువంటి పరిస్థితి ఉందో దాన్ని ఎట్లా డీల్ చేయాలో మనమే నిర్ణయించుకుంటాం. ఓకేనా, మరి ఇటువంటి దాన్ని సావరిని అంటారు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ ఏర్పడింది. మరి తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు
తెలంగాణ ఇవ్వాలో ఇవ్వకూడదో మనకు ఎవరు చెప్పలేదు. మన ఇష్టం ఉన్నట్టు మనమే చేసుకున్నాం. ఈ సావరిని తెలుగులో సార్వభౌమత్వము అంటాము. సావరిని తెలుగులో ఏమంటున్నాము? సార్వభౌమత్వము అంటాము. సార్వభౌముడు అంటే అందరికంటే పెద్ద, అందరికంటే ముఖ్యమైన వాడు. మరి మనది ఇంటర్నల్ గా అంటే ఇక్కడ 10 జిల్లాలను 33 జిల్లాలు చేసుకున్నాం. 33 జిల్లాలు చేయాలో వద్దో అమెరికా వాడు ఏం చెప్పలేదు, చైనా వాడు ఏం చెప్పలేదు. మన ఇష్టం వచ్చి మనం చేసుకున్నాము. ఆ రైట్ ఉంది మనకి. ఓకే, మరి ఇప్పుడు రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతుంది. రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు అమెరికా అతను ఏం చెప్పాడంటే రష్యాను నువ్వు అగెనెస్ట్ చెయ్యి, రష్యాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడమని చెప్పి అడిగాడు. మరి రష్యాకి వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడలేదు అంటే రష్యా అమెరికా అతను చెప్పినా కూడా మనము మాట్లాడలేదు. అది మన యొక్క సావరిన్. ఇక్కడ ఏ కింగ్ ఆర్ క్వీన్ హూ ద సుప్రీం రూలర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ కింగ్ క్వీన్ ఉండరు. సావరిన్ మీన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద సావరిన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద ఫైనల్. Okay, there is no king or queen for India. Okay, socialist. What is mean by socialist? సామ్యవాదము. సామ్యవాదం అంటే wealth is generated socially by all through their work. It should be shared equally by all. సమాజంలో సంపదను సృష్టించడానికి అందరూ కష్టపడతారు. మరి సంపద అందరికీ ఈక్వల్ గా అందాలి, అందరికీ సమాన అవకాశాలు అందాలి అని చెప్పడమే సోషలిస్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మెయిన్ గా మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అని ఉంటాయి. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. డూ యు నో వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ దట్ ల్యాండ్, లేబర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, technology, land, labor, investment, entrepreneur, technology. These 5 should be under control of government. Under control of government. This is the factors of production. These 5: land, labor, investment, land, labor, investment, entrepreneur. What is mean by entrepreneur? Entrepreneur వ్యవస్థాపకుడు. ఎవరైతే ఇవన్నిటిని, టెక్నాలజీ ఈజ్ ద 5th వన్. ఇవన్నిటిని కంట్రోలింగ్ ఎవరి చేతిలో ఉండాలి? దీని అందరి ఈ 5 కంట్రోలింగ్స్ ఎవరి చేతిలో ఉండాలంటే గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండాలని చెప్పేది సోషలిజం, సోషలిస్ట్. The country should strive to reduce end of all kinds of inequality. All kinds of inequality ఏదైతే ఉందో అంటే సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీని తగ్గించాలి అని చెప్పేది ఏమిటి అంటే సోషలిస్ట్ కంట్రీ, సోషలిజం. ఇప్పుడు అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఎవరైతే గుడ్ ల్యాండ్, లేబర్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్, టెక్నాలజీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్. గుడ్ నానా హాసిని. నెక్స్ట్, government should reduce the all kinds of inequalities. Already you know that government has doing that one. Next, democracy. What is mean by democracy? A democracy is a form of government where people enjoy equal rights and elect their representatives to make law and run the government. This is the democracy. Democracy is a form of government. In a simple word, in a one word, what is democracy? Democracy means a form of government. Okay. And where the people enjoy equal rights, elect their representatives to make laws and run the government on the basis of
యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. ఇక్కడ అందరూ కలిసి తమ యొక్క ప్రతినిధిని ఓటు ద్వారా ఎన్నుకొని ఆ చట్ట సభలకు పంపిస్తాము. అంటే ఎమ్మెల్యే అయితే అసెంబ్లీకి పంపిస్తాము, ఎంపీ అయితే పార్లమెంట్కి పంపిస్తాము. ఓకే, మరి ఈ విధంగా మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్, రిపబ్లిక్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై రిపబ్లిక్? రిపబ్లిక్ అంటే మనం రిపబ్లిక్ డే చేసుకుంటాం అనుకుంటాం కదా, మరి రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి? రిపబ్లిక్ డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యం. మరి రిపబ్లిక్ అంటే the head of the state is elected by the people for a certain time. The head of the state is elected person and not hereditary position as in a kingdom. Okay, republic means again public కాదు నాన్న సిద్ధ. ఇక్కడ రిపబ్లిక్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే మన రాష్ట్రపతి హెడ్ ఆఫ్ ద, హూ ఇస్ అవర్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్? ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అవర్ హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రం కాదు, రాజ్యము. హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ పర్సన్. మరి భారతదేశంలో హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు, దాన్నే రిపబ్లిక్ అంటారు. ఓకే, హీ ఈస్ ద పర్సన్ రామ్నాథ్ కోవింద్, హీ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఓకే, justice. All citizens should get what they're due in determining what is due to them. No discrimination will be made on account of their birth, particular caste, tribe, community, or beliefs, or wealth, or status. Justice. ఈ జస్టిస్ అనేది ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తికి ఏదైతే చెందాలో, ఒక వ్యక్తికి ఏదైతే న్యాయంగా రావాలో అది మొత్తం మనకు అంటే ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అతనికి అది ఇవ్వాలి. ఓకేనా? న్యాయం అంటే ఒక వ్యక్తికి న్యాయంగా ఏదైతే చెందాలో అది అతనిదే అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అతనికే చెందాలి. నాకు సంబంధించింది ఒక కారు ఉంది, ఆ కారు ఎవరో తీసుకెళ్లారు, మళ్ళీ నేను కోర్టుకు పోతే ఆ కారు నాకే రావాలి, కానీ వాడు తీసుకుపోయింది కాబట్టి వానికని ఇవ్వకూడదు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిస్క్రిమినేషన్? డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వివక్షత, ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని చెప్పి అనుకోవడం. ఇప్పుడు అంటే లేడీస్ తక్కువ, జెంట్సే ఎక్కువ అని చెప్పి ఏదైతే అంటారో దాన్ని డిస్క్రిమినేషన్. లేకపోతే బ్రాహ్మిన్స్ ఎక్కువ, ఎస్సీలు తక్కువ అని చెప్పి ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం. Our constitution does not promise equality in all respects like income and property. మరి ఈక్వాలిటీ అంటే అందరూ సమానంగానే ఉండాలి కదా. మరి పక్కింటోని దగ్గర 4 కార్లు ఉన్నాయి, నా దగ్గర 1 కారు కూడా లేదు. మరి ఈక్వాలిటీ అన్నప్పుడు నాకు వాని దగ్గర నుంచి 2 కార్లు ఇవ్వాలి అని మనం అడగడానికి, మనము క్లెయిమ్ చేయడానికి వీల్లేదు. isn't it? Our constitution does not promise equality in all respects like income and property, but it seeks to ensure that all people enjoy the same status. ఇది అర్థం కావడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు మన పక్కింటోని దగ్గర ఒక 4 కార్లు ఉన్నాయి, దాంట్లో నుంచి మనకు ఒక కారు ఇవ్వాలి అనడము
దానికి మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఎటువంటి అస్యూరెన్స్ ఇవ్వదు. కానీ నువ్వు ఆ కారు సంపాదించుకోవడానికి నువ్వు కష్టపడి కారు తెచ్చుకుంటా, నేను కష్టపడి సంపాదించుకొని కారు తెచ్చుకుంటా అంటే నీకేమీ ఆబ్జెక్షన్ చెప్పదు. అలాగే వాని తాను 4 కార్లు ఉన్నాయని చెప్పి అతనికి ఎక్కువ రెస్పెక్ట్, నీ తాన కార్ లేవని చెప్పి నీకు తక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వదు. అలా ఈక్వల్. ఓకే, 4 కార్లు ఉన్న వ్యక్తికి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుందో సొసైటీలో, ఏ కారు లేని వ్యక్తికి అంతే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడతారో వాళ్ళకు మాత్రం, అంటే దొంగకు ఒకేలాగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మంచోనికి ఒకటేలాగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలంటే కాదు కదా. దొంగ దొంగే, మంచోడు మంచోడే. నువ్వు ఎప్పుడైతే మంచి వ్యక్తులందరికీ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎటువంటి వ్యక్తులున్నా, అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్నా, గర్ల్స్ ఉన్నా, ఎటువంటి వాళ్ళు ఉన్నా, ఏమున్నా కూడా అందరూ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అక్కడ ఎటువంటి భేదం ఉండకూడదు అని చెప్పి. ఇట్ ప్రామిసెస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. దిస్ మీన్స్ దట్ ఆల్ పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్ షెల్ బి ఓపెన్ టు ఆల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ రిలీజియన్. ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నామంటే ప్రతి ఒక్కడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి తనకు ఒకవేళ ఏదైనా జరిగితే, అన్యాయం జరిగితే వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. కానీ క్యాస్ట్, నువ్వు పలానా వ్యక్తివి, నీకు పోలీస్ స్టేషన్లో రావడానికి అవకాశం లేదు, నువ్వు ఇంకో వ్యక్తివి, నువ్వు ఇంకొక్కడ కోర్టుకు రావడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి ఎవరు కూడా ఆబ్జెక్షన్ చెప్పరు. నెక్స్ట్ లిబర్టీ. లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ అని చెప్పుకున్నాం కదా. దేర్ విల్ బి నో అన్రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ సిటిజన్ ఇన్ వాట్ దే థింక్. స్వేచ్ఛ అంటే నీ పైన కారణం లేకుండా ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఉండదు, ఎటువంటి కండిషన్స్ ఉండవు. నువ్వు ఒక సైకిల్ కొనుక్కుంటా అంటావు, లేకపోతే ఒక బైక్ కొనుక్కుంటా అంటావు. నువ్వు బైక్ కొనుక్కోవద్దని ఎవరు చెప్పరు నీకు. కానీ నేను అన్యాయమైన పద్ధతుల్లో డబ్బులు సంపాదించి బైక్ కొనుక్కుంటా అంటేనే అప్పుడు తప్పు. ఓకేనా? నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది, ఏ స్వేచ్ఛ అయినా ఉంది, నీకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది. కానీ నాకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది అని చెప్పి నేను పక్కని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడతా అంటే బాగోదు కదా. వానికి కొద్దిగా బలం ఎక్కువ ఉంటే మన ఈపులు వలుగుతాయి. అట్లా నో అన్రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. అన్రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే కారణం లేకుండా ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టరు. మనం మాట్లాడొద్దని ఎవరు అనరు, కానీ తిట్టొద్దు అంటారు. ఓకేనా? అది ఆ డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపట్టారు. ఫ్రాటర్నిటీ. మీరు పొద్దున్నే ప్రేయర్ చేస్తారు కదా, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పి, అదే ఫ్రాటర్నిటీ. అంటే అది కేవలం ప్రేయర్ లో చేసి మళ్ళీ క్లాస్ రూమ్ లో పోయిందాడు ఒకనోడు కొట్టుకోవడం కాదు. To build a sense of bonding, the unity among the people, no one should treat fellow citizen as inferior or an alien stranger. మనము ఎవరైతే క్లాస్ లో కలిసి ఉంటామో అందరం కలిసే ఉండాలి. ఓకే, మనము ప్లెడ్జ్ లో చెప్పినట్టు ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని అనుకొని క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఒకరినొకరు కుమ్ముకోవడం కాదు. అంటే అది ఎందుకు చేయిస్తారు మనతోటి? ఎందుకు చేయిస్తారంటే మన లోపల మనమందరము ఒకటే, మనమందరము ఒకే ప్రాంతం వాళ్ళము, ఒకే దేశం వాళ్ళము, మనమందరము ఈక్వలే, వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అనేది చెప్పడము. స్ట్రేంజర్ లాగా కాదు. స్ట్రేంజర్, ఏలియన్ స్ట్రేంజర్ అంటే ఎక్కడి నుంచో వచ్చినోడు స్ట్రేంజర్ కొత్తోడిని చేసినట్టు చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పడమే ఈ ఫ్రాటర్నిటీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఒక్క నిమిషం సార్, ఇప్పుడు ఇంకొక క్లాస్ కంటిన్యూ చేయనా, ఇది ఇంతకీ ఆపేసేయాలంటే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారా చెప్పడానికి? ఇప్పుడు భరత్ సార్. సార్ వినిపిస్తుందా సార్?
షల్ ఐ స్టాప్ హియర్? మీరు ఎవరు మాట్లాడేది నాకు అంటే భరత్ సార్ మీరు మాట్లాడేది నాకు వినిపించడం లేదు. మరి కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్నారు క్లాస్ చెప్పడానికి అంటే నేను ఇంతకు ఆపేస్తాను. లేదు అంటే కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతది. సెవెన్ 7:30కి స్టార్ట్ అవుతదా బయాలజీ? మరి అంత లోపల ఇంకొక క్లాస్ చెప్పేస్తాను. ఓకే. పార్లమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టూడెంట్స్ మీకు ఇది కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? మీకేం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పైన? Parliament and central government. Parliament and central government. Okay. This parliament and central government, are you able to see? Now? Okay. Parliament and central government. ఇది తొందరగా అయిపోతుంది. చిన్న టాపిక్ కదా, కొద్దిగా కోఆపరేట్ చేయండి. ఎవరైతే ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారో యు మే లీవ్. మీకు ఎవరికైతే ఇష్టం లేదనుకుంటారో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఉన్న వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తాం. The constitution provided for parliamentary form of government. Already we discussed this. Okay. In the country in which parliament is higher law-making body. Okay. In our country, parliament is a higher law-making body. This is our parliament at present. ప్రస్తుతం మనకు ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ ఇది. తరువాత మన యొక్క పార్లమెంట్ దీంట్లోకి మారబోతుంది. ఇది మన పార్లమెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కదా, దీన్ని విస్టా హౌస్ అంటారు. ఈ విస్టా హౌస్ మనకు నెక్స్ట్ మన యొక్క పార్లమెంట్ గా ఉండబోతుంది. బై 2025 it is available to us. The Lok Sabha TV channel telecast daily discussions which are taking place in the parliament house in New Delhi. Where is our parliament? Where is our parliament? Our parliament is located in New Delhi. In 1986, the parliament adopted a national policy of education. National policy of education. In 1986, the government has adopted national policy of education. In 2009, the parliament passed the Right to Children to Free and Compulsory Education Act. Free and Compulsory Education Act in 2009. Okay. There are two houses in parliament, Lok Sabha, another one is Rajya Sabha.
There are, this is Right to Education Act, and we have 545 members in our parliament. 489 representatives were elected the first Lok Sabha. When it was elected in the 1952, there were only 489 members for first Lok Sabha. So far, 17 general elections were held in our country. So far, 17 general elections. Now is running the 17th one. Now is running the 17th one. These colors indicating the various parties. This is more than half. More than half means these people are belongs to BJP, and these are other parties. These people are belongs to other parties. And there are, okay, this we are completed. There are 545 Lok Sabha bearers at present, but 545 ఉన్నాయి కదా, 545 లో 543 కి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. 2 members are appointed by the president, who is Anglo-Indian community. The 2 persons are belongs to Anglo-Indian community. They were appointed by President of India. That is, you have to remember. Total 545 members. Total 545 members. 543 members ki elections జరుగుతాయి. 2 members ni Anglo Indians కి చెందిన వాళ్ళని President of India అపాయింట్ చేస్తాడు. President of India అపాయింట్ చేస్తాడు 2 members ni. First Lok Sabha elections were held in 1952. 15th Lok Sabha elections were held in 2009. 16th 2014. 17th 2019 elections. The elections to the Lok Sabha are held for every 5 years. మరి రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ మాత్రం 6 years కి ఒకసారి జరుగుతాయి. అంటే పర్సన్ కి యాక్చువల్ గా ప్రతి 2 years కి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. 1/3 members ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాజీనామా చేస్తారు. మరి వచ్చిన వ్యక్తులు 6 years టెన్యూర్ కాలాన్ని పూర్తి చేస్తారు రాజ్యసభలో. లోక్సభలో మాత్రం 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్ జరుగుతాయి. రాజ్యసభను పర్మనెంట్ హౌస్ అంటారు, ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు డిజాల్వ్ కాదు. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ప్రతి వ్యక్తి 6 సంవత్సరాల కాలం అక్కడ ఉంటాడు. 1/3 persons కి ప్రతి 2 years కి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. All citizens who are 18 years or above can vote in the elections. That is called as universal adult franchise. ఇప్పుడు 18 years ఏజ్. ఇంతకు ముందు 21 years ఉండేది. ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ లో కాన్స్టిట్యూషన్ లో 21 ఉండేది. దాని తర్వాత ఏం చేశారంటే చేంజ్ చేశారు, 18 years కి తగ్గించడం జరిగింది. A person above the age of 25 years can contest in election to become a member of Lok Sabha. 18 years ఉంటే ఓట్ చేయొచ్చు, 25 years ఉంటే కాంటెస్ట్ చేయొచ్చు, అంటే పోటీ చేయవచ్చు. ఎవరికైతే 25 years ఉంటాయో వాళ్ళు పోటీ చేయవచ్చు. 18 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఓటు చేయవచ్చు. 25 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పోటీ చేయవచ్చు. The state of the union territories are divided into constituencies, states and union territories.
are divided into constituencies from which members of Lok Sabha are elected. మనము ప్రతి ఒక్క మెంబర్స్ ని ప్రతి రాష్ట్రాన్ని మరియు యూనియన్ టెరిటరీని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ గా విభజించడము అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కలర్ ఏదైతే ఉందో బీజేపీ కలర్, అంటే బీజేపీకి చెందుతుంది. ఈ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు టిఆర్ఎస్ కు చెందినటువంటిది. ఇంకా మిగతావన్నీ ఈ వైఎస్ఆర్సిపి అట్లా రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వీటిని కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ అంటారు. మరి స్టేట్స్ విత్ ద లార్జ్ పాపులేషన్ హ్యావ్ మోర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్, ఇక్కడ ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్. మరి ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ లో మొత్తం 80 సీట్స్ ఉన్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ లో 80 సీట్స్ ఉన్నాయి. మరి వైల్ మేఘాలయ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 సీట్స్. అంటే ప్రజలు ఎక్కువ ఉన్నవి, ఎక్కువ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. పబ్లిక్ అంటే ఆ రాష్ట్రంలో తక్కువ ప్రజలు ఉంటే తక్కువ. అలాగే మన తెలంగాణలో ఎన్ని లోక్సభ సీట్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఎంపీలు ఉన్నారు తెలుసా? ఎన్ని లోక్సభ సీట్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? హౌ మెనీ సీట్స్ ఇన్? yes, good, 17 లోక్సభ సీట్స్ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్. The constituencies Meghalaya have only 2 constituencies, and the union territories of Chhattisgarh has 1 constituency. Union territories, we have how many union territories now? How many union territories now? We have at present 8 union territories and 28 states. 28 states and 8 union territories. ఎప్పుడైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ ని స్టేట్ నుంచి తీసేసి, ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ ని స్టేట్ నుంచి తీసేసి యూనియన్ టెరిటరీగా మార్చారో అప్పుడు 9 అయినాయి. 9 యూనియన్ టెరిటరీస్ అయినాయి. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డయ్యూ డామన్ అండ్ దాదర్ నగర్ హవేలీని, ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటి చేయడంతో ఏమైందంటే 9లో నుంచి ఒకటి మైనస్ అయ్యి ఇప్పుడు 8 యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ 28 స్టేట్స్ అయినాయి. ఈ యొక్క 8 యూనియన్ టెరిటరీస్ లో మనకి ఢిల్లీలో ఒక్క దాంట్లో 7 లోక్సభ సీట్స్ ఉంటాయి. మిగతా అన్నిట్లో కేవలం ఒక్కొక్క లోక్సభ సీట్ మాత్రమే ఉంది. ఢిల్లీ ఒక్క దాంట్లో 7 లోక్సభ సీట్స్, మిగతా రిమైనింగ్ 7 యూనియన్ టెరిటరీస్ లో కేవలం ఒక్కొక్క లోక్సభ మెంబర్ మాత్రమే ఉన్నారు. Subjects on which laws can made only by the parliament that listed called central list. మనకు 3 లిస్టులు ఉంటాయి నాన్న. ఒకటి స్టేట్ లిస్ట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లిస్ట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్. మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే డిఫెన్స్, రక్షణకు సంబంధించి, కామన్ కరెన్సీ బ్యాంకింగ్, అంటే ఈ రూపాయలు ఏవైతే ఉంటాయి కదా కరెన్సీ మరియు బ్యాంకింగ్ మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉంటుంది. అలాగే టెలిఫోన్స్, టెలికాం రంగం ఏదైతే ఉందో అది, మరియు పోస్టల్ మరియు రైల్వేలు. స్టేట్ రైల్వే ఉండదు, సెంట్రల్ రైల్వేనే ఉంటుంది. ఆర్టీసీ ఏదైతే ఉంది కదా అది స్టేట్ ఆర్టీసీ ఉంటుంది, సెంట్రల్ ఆర్టీసీ ఉండదు. అట్లా నెక్స్ట్, సబ్జెక్ట్స్ ఆన్ విచ్ లాస్ కెన్ బి మేడ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇస్ కాల్డ్ స్టేట్ లిస్ట్. ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ లిస్ట్. దీంట్లో ఏముంటాయి? సేల్ ట్యాక్స్, అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్, పోలీస్ అండ్ హెల్త్ కేర్. ఓకే, ఇరిగేషన్, అగ్రికల్చర్, ట్రేడ్, పోలీస్. స్టేట్ పోలీస్ ఉంటుంది కానీ సెంట్రల్ పోలీస్ ఉండదు, సెంట్రల్ ఆర్మీ మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు డిఫెన్స్. ఓకే, సబ్జెక్ట్స్ ఆన్ విచ్ లాస్ కెన్ బి మేడ్ బై బోత్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. అంటే ఏదైతే కొన్ని చట్టాలు ఉంటాయి అవి ఇద్దరు కూడా
దాని మీద చట్టాలు చేయవచ్చు. ఏంటేంటివి అవి? ఎడ్యుకేషన్, ఫారెస్ట్, ట్రేడ్, మ్యారేజ్, అడాప్షన్, సక్సెషన్, ఇండస్ట్రీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, లేబర్ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా ఇద్దరు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లోకి వస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కూడా వస్తాయి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ముఖ్యంగా విద్య అంటే ఎడ్యుకేషన్, డివోర్స్, మ్యారేజ్ ఇవన్నీ కూడా కాంకరెంట్ లిస్ట్ లోకి వస్తాయి. ఫారెస్ట్, అడాప్షన్ అన్ని కూడా. ఇది ఒకసారి మీరు మీ యొక్క బుక్ లో కూడా చూసుకోండి, కావాలంటే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. The MLAs of all states and members of the both houses of the parliament elect the president. All MLAs, not MLCs, all MLAs and members of both house. Both house అంటే both house of the parliament అంటే లోక్సభ, రాజ్యసభ మరియు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకుంటారు. ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకోవడానికి ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్, ఆల్ ఎంపీస్. ఆల్ ఎంపీస్ అంటే మళ్ళీ ఎంపీ రాజ్యసభ, ఎంపీ లోక్సభ, వీళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎలెక్ట్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారు. మరి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని ఎవరు ఎన్నుకుంటారంటే ఎమ్మెల్యేలు కాకుండా ఓన్లీ ఎంపీలు ఎన్నుకుంటారు. ఓకే, ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకుంటారు, ఓన్లీ ఎంపీలు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకుంటారు. లోక్సభ ఈజ్ ఇన్వైటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. మరి ఎవరైతే ఎలక్షన్స్ లో ఎక్కువ సీట్లు తెచ్చుకుంటారో, ఎవరైతే ఎక్కువ సీట్లు ఎలక్షన్ లో తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళని ఏం అంటారంటే, వాళ్ళని మన పార్లమెంట్ ఇన్వైట్ చేస్తుంది. దేనికోసం? మనకు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? సక్సెషన్ అంటే వంశ పారంపర్యము, పరంపర. అంటే అడాప్షన్, దత్తత, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సక్సెషన్ అంటే వంశ పారంపర్యము. దీంట్లో సెంట్రల్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది, ఉమ్మడి జాబితా అంటారు తెలుగులో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద our parliament and central government important bits. Okay, thank you for cooperation. We will meet you tomorrow. That's why I request that this is only a small topic. That's why I request you for continue. Okay, thank you. I'm going to off my screen. Do you have any doubts? Okay, thank you. I'm going to leave.